బాగున్నారా? ఇవాళ మీకోసం చాక్లెట్ మఫిన్స్ ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూపిస్తా. వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ మైదా, బేకింగ్ పౌడర్ ఇది 1 టీ స్పూన్, ఇది హాఫ్ టీ స్పూన్ కుకింగ్ సోడా, ఇది కోకో పౌడర్ 1/4 కప్. ఇవన్నీ కలిపేసి పెట్టేసుకోవాలి. చూడండి, డ్రై ఫ్రూట్స్లో ఒక టీ స్పూన్ వేసి కలుపుకుందాము. కలిపి పెట్టేసుకుందాము. డ్రై ఫ్రూట్స్ టూటీ ఫ్రూటీ, కాజు కలిపేసి పెట్టేసుకున్నాము. సైడ్ పెట్టుకుందాము. 60 గ్రామ్స్ బటర్. ఇది రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉండాలి. ఇది 2/3 కప్ షుగర్ అండి. ఇది క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చే వరకు బీట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, కొద్దిగా మిక్స్ అయింది. దీంట్లో ఎగ్స్ వేసుకుందాము. ఫస్ట్ 1 ఎగ్ వేసుకుందాము. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి. బాగా క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చేలాగా కలుపుకోవాలి, బీట్ చేసుకోవాలి. థర్డ్ది
బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. షుగర్ అంతా కూడా మెల్ట్ అయిపోవాలి బాగా. దీంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ వెనిలా ఎసెన్స్, నేను ఇది పెద్ద బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఇందాక మనం మిక్స్ చేసుకున్న పౌడర్ కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. కొంచెం టైట్గా అవుతే చూడండి, కలిపేసుకున్నాము. కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ఉండాలి. కొద్దిగా మీకు టైట్ అనిపిస్తే కొద్దిగా మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి. నేనైతే యాడ్ చేయలేదు. ఒక 2-3 టేబుల్ స్పూన్స్ పడతాయి, యాడ్ చేసుకోండి కావాలంటే. చూడండి, బాగా కలిపేసాను. షుగర్ కూడా బాగా కనపడకుండా మెల్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేసుకున్నాము. చూడండి, అన్నీ కలిపేసుకున్నాము. ఇది రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్దాము. చూడండి, స్టవ్ వెలిగించుకుందాము. చూడండి, ఇది వన్ కప్ అండి. వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు వేసుకోవాలి సాల్ట్. దీని ఒక బెడ్ లాగా చేసుకోవాలి. చూడండి, మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకోవాలి. దీనిపైన చూడండి, మనం బెడ్ వేసేసుకున్నాము. బెడ్ మీద ఒక ప్లేట్ పెట్టేసి మనం దీన్ని
క్లోజ్ చేసుకుందాము. దీనికి గ్యాస్ కట్ విజిల్ ఏం లేదు. 10 మినిట్స్ ప్రీహీట్ చేసుకుందాము. చూడండి 10 మినిట్స్ అయ్యింది. ఇప్పుడు మనము ఇవి మోల్డ్స్లో వేసుకున్నాము. 10 to 12 మినిట్స్ తర్వాత చూద్దాం. చూడండి క్లోజ్ చేస్తాం. 10 to 12 మినిట్స్ తర్వాత 10 మినిట్స్ తర్వాత ఒకసారి చూద్దాము. తర్వాత అయ్యాయో లేవో మళ్ళీ చూద్దాం. చూడండి ఇప్పుడు 15 మినిట్స్ అవుతుంది. ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాము. చూడండి నీట్గా వచ్చేసింది. చూడండి ఎలా వచ్చిందో స్పాంజీగా. ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.